Hello everybody and welcome back to my space. For those who are new here, thank you so much for visiting and I just hope that you stay. Actually, it's road to 100 subscribers. Yeah, you got me right. It's road to 100 subscribers. So I hope that maybe in a month's time, I'll be able to come back here and say it's road to 1,000 subscribers. Akiwoshe, subscribe to Sawa. So today I'll be telling you of how why I delivered through CS and what was the experience. In my previous video, I had told you of how I had labored for a week plus. So here we go. It is on 31st of January and my labor pain has become severe. This time I do not know whether it's labor pain or not. So the pain I'm feeling, the cramping is getting severe. So mom refers me to one of her nurse friends, and actually it's mom who requested her to call me, and she calls me. I explain how I'm feeling. Then I just remember she told me, wewe umekuwa labor all along, ebu enda hospitali sahi. So much had happened that it didn't even bother me, like haikuwa inanistua. Nikamwambia tu nitaenda, and she insisted that I go immediately. So I didn't go immediately. I was still working, and that was not an excuse actually. Even at work they were wondering like mbona bado niko job. Si ati napenda job sana. Like so much had happened until maybe I even felt much better at work. But we were working from home anyway. So it was keeping me busy than just sitting doing nothing. I hope you understand. So I call my other person and tell him my labor pain is becoming severe. Please, leo kuja mapema unipeleke hospitali. In fact, I didn't say that. I told him, leo hata ukirudi saa 9, lazima tu tuende hospitali, because we were almost giving up because tulikuwa tumeenda hospitali several times na tulikuwa tunaambiwa ni false labor. So you know, in Nairobi, because of the traffic, huwezi jua. So I expected him to be home anytime. So there is a traffic, alafu kuna traffic. So whichever, Nairobi yoyote, whether ni traffic ama ni traffic, inaweza ikazuia mtu, inaweza ikachelewesha mtu kufika kwa nyumba. But at least alijaribu. By 8 or 7 alikuwa amefika. Let me just say before 9 because I'm not really sure. So immediately he came home. He took me, or we went to the nearest level 5 hospital. We had also been to that hospital like twice previously. So we get to that hospital and the usual tests are done. And the main thing that I had wanted is just to request for a sick leave, or maybe that thing, ile barua wanakuandikianga wakisema upewe bed rest ama usiende job the following day. So that was the main thing that I had wanted. So the doctor refers me for ultrasound. I go for ultrasound. They say everything is okay. Kwanza wacha niwapigie story. So hiyo hospitali watu wamejaa usiku mchana, it's ever full. So we were thinking even if we go at night, like there won't be such a long queue. My queue, I was expectant. So we get to the ultrasound part, to the ultrasound room, and it's a really long queue that isn't moving. Nikasema hapana. But anyway, sikuwa na fake, like ile uchungu ilikuwa intermittent. So ilikuwa inakuja ikienda. I hope you get it. So anytime it comes, I can't even move. It's so painful, I can't even utter a word. So nikasema hapa nikikaa nikingojea niitwe, na makiu pia kuna other expectant ladies ambao labda uchungu yao hawaumwi ama maybe wanavumilia. I don't know what to say about them because I wasn't in their shoe. So mi nikaenda nikapata huyo jamaa x-ray. Maybe alikuwa anapanga vitu, mi sijui. But alikuwa tu amechill kwa hiyo room. You know, it's at night, then mambo ni mingi.
So when he saw me at the door, akaniambia enda tutakuita. Mimi nikamwambia niite tu kama niko hapa. So I had requested my other person not to come, ndio asione huyo mtu x-ray, asione mtu x-ray anaitwa nani? You can comment down there, mimi sijui. Huyo mtu x-ray asione ni kama nahurumiwa sana ama nadekezwa sana. So I wanted to handle him myself. So akaniambia niende, nikamwambia hapana, niite tu kama nimesimama hapa. So fortunately enough, like I was the first one. I don't know how it was. Like my paper, ile karatasi yangu ilikuwa juu. So when he calls me, uchungu ikakuja. Sharp. Hey. Akaniambia, sina kuita panda kwa kitanda. Nikamwambia naumwa. Hata hiyo naumwa like singeisema kwa sauti. Akaniambia, umeshindwa kupanda, wacha niite mwingine, wewe uchungu ikishaisha utakuja upande. Nikasema huyu anajua mimi ni mnyore. So okay, I didn't tell him ati unajua mimi ni mnyore, but I just like nikajiongelesha, nikajiambia hakuna mtu atanipita. So I blocked the road, nikasimama across. So anaita watu wameni. So my other person was outside, akasikia wanaita watu na mimi sijaatendiwa. He came in. Story for another day. Anyway, to cut the long story short, akanifanyia hiyo ultrasound. So nimepanda kwa bed, anajaribu kunipaka hizo vitu akinimulika na hiyo ultrasound, ananiuliza, has your water, like maji yako imebreak? Sasa I'm a first time, sijui maji ina breaking aje. So I'm trying to explain to him, nimekuwa nikiwipe vitu mucary and all that. Ananiambia, jibu swali, yes or no. Inakuanga hivyo. So anyway, just an advice, ukienda hizi public level 5, hizi general hospitals ambazo ni public, usikuwe na kimbelembele. Nyenyekea Mungu akutumikie. So I think kimbelembele yangu ndio ilikuwa inafanya hapo anataka kusikiza any explanation. Then nakumbuka kwa hizo results akaandika amniotic fluid yangu iko adequate. I hope you mark it. Akaandika iko adequate. That is on 31st of January. So we go back to the doctor, na mwambie, akasema basi ni kama ati kama kila kitu iko sawa, like kwa x-ray walipata kila kitu iko sawa. So doc akasema kama kila kitu iko sawa, basi bado tu ni false labor. So nikamwambia okay, kama ni false labor basi so niandikie sick sheet niende nikae nyumbani kesho nisiingie kazini. Akasema in fact wewe inafaa uende maternity ward, ukufaa kuonwa huku chini. Tena ameniruka, akaniandikia akanirifaa hivyo maternity ward. My other person just told me leo at least vumilia tuende nyumbani kama tayari umesha tibiwa, than tukatae kwenda labor alafu maternity alafu tena ufike nyumbani na uchungu. Okay, nikamsikiza. Sisi ndao tukaenda maternity ward, wanamzuilia ye asiingie. So he remains at the gate, like at the entrance of the maternity ward. Me, I don't know why. Kai, nani amenipeleka hosi nimelemewa. So I get in there and the queue isn't as long. Like ni kama watu 8 wako mbele yangu, ama tuseme 7. Tuseme between 5 and 8 wako mbele yangu. So mimi naumwa mpaka hawa ambao wako mbele yangu they excuse me, wananiambia wewe tangulia. So huku juu nilikuwa nimerifaiwa niende wanifanyie speculum ile wanaingiza kitu tena wakifungua. Nakumbuka I didn't want that, but nikakuwa tu convinced, nikaambiwa enda at least ufanyiwe tujue ni nini mbaya, issue iko wapi. So I get to the maternity ward. Madaktari hamjamboni. So wamekaa kwa hiyo room. Anyway, maybe there was something they were doing. Yeah. So wanaongelesha wengine, then sasa wakanirumia, wakaniambia wewe ingia tu. So mimi nikaingia kuwapea hiyo kitu. Wakaniambia uchungu ilianza lini? Nikamwambia it's been almost a week plus. Na ulikuwa umekaa ndio ukuje leo. I tell them hata hiyo hospitali yenu ni mara ya 3 na kuja, and I've been to also different places.
So wanaongelesha na Kiingereza hapo. Sasa hiyo uchungu imenichanganya, I do not even remember anything, but nikasikia tu akiniambia nisubiri. So ni kama hakukuwa na hiyo mashine ya inaitwa aje, hiyo apparatus ya kunifungua, hiyo ya kunifanyia speculum. Sasa nikatoka nje. So nilikaa kama 2 hours, imagine. Nimekaa tu na ngoja. So nasikia uchungu, nikirudi huko ndani, huyo daktari ananiuliza, "Yako ni emergency CS?" Sasa nitajuaje kama yangu ni emergency CS? Si ni wewe ndio unafaa kuniambia. Mimi nikachoka. So my person was just telling me ngoja. So finally akaniuliza ati mimi niende wewe ubaki. Sasa nikisema my person namaanisha baba ya mtoto. Nikamwambia labda nikuachie hii mimba ubaki nayo, mimi niende. It wasn't easy. So finally tumekaa sana hiyo level 5 hospital, sita-mention. Tumekaa sana, mimi nikamwambia haki hapa nitakufia hapa. Nikarudi, I went back to the reception. I know sijui lazima ukue cleared ndio wakupatie kadi yako. I was using some card. So kufika hapo ananiambia lazima ukue cleared. Nikamwambia Mr. Sir, si wewe umenikasirisha. Please just return my card, give me my card kabla nikukosee heshima. I was so mad that hata sasa sikuwa nasikia hiyo uchungu ya labor. So akani understand, akanipatia kadi yangu. Asante sana wewe mtu wa reception wa hiyo level 5 hospital. So we get hapo nje, we get a taxi. It's almost midnight. Kumbuka huyu ameomba malive mpaka sijui, anyway siwezi muongelelea, mimi sijui, but alifaa kwenda kazini the following day. So we get a taxi to another hospital. Ilikuwa inaitwa Diwopa or something. So when we got there, a friend had referred me to them, akasema wanakuanga poa nini. So when we get there, ananiuliza when is my Eid day. Huyo nurse alikuwa haraka sana kunisaidia. Ananiuliza when is my Eid day, anaangalia kitabu changu, ananiambia 22nd February. Na akanicheck tumbo, akaniambia I can see contractions. Hii ni labor umekuwa nayo. So mimi nilikuwa nikisikia hiyo contractions naanza kusugua tumbo. Kumbe haifai. Haufai usugue tumbo ukisikia hizo contractions. Juu sasa ndio ndio una-stimulate or something. So tukauliza mnatumia cards, wakasema hapana. Na hata hatuwezi tukawa-admit kwa sababu hatuna hii incubator ya kuweka mtoto, inaitwa nursery. Hatuna hizo inaitwa ni material apparatus whatever. Hawana hii nursery ya watoto. So but wakaniambia nisirudi nyumbani. Hapo ndo nikajiambia kwani this is serious. So they referred us to another hospital. We also consulted with them. Tukaenda hiyo hospitali ambapo sasa nilijifungulia. So when we got to that hospital, their branch is in Komarok. So acha niwarudishe nyuma kidogo. Sasa venye hawa wa hii hospitali, na mimi ndo nilikuwa nimerefer huyu baba ya mtoto, nikamwambia tuende hiyo Diwopa. Vile walitukataza hawana hizi like the necessary equipment hizi za kuweka mtoto nursery, na probability ilikuwa high ya kwamba my baby angeenda kwa nursery. Ni kama he stated like kunikasirikia. Anaanza kuniuliza ati mbona nilisema tukuje hiyo hospitali nikijua vizuri. So I'm like, ni mimi nasikia uchungu ama ni wewe? Wanaume saa zingine. Anyway. So we get to, okay, let me just mention them. They are very good hospital. They gave me the best services. Thank you so much, Komarok Modern. So we get to Komarok Modern, but sasa mimi sikuwa nimejua wako na branch Utawala. So tunaenda hii branch ni Komarok kama ni Umoja, I don't know, just within hapo. So we go to that hospital, na nikawambia mimi sitaki kuingizwa hizo vitu za speculum. So that's a private hospital. Uko na say kidogo, you're treated like a patient you are. Si ingine. Ni kama mko bank mnatoa pesa na wewe ni mgonjwa. Sasa, I get there, they attend to me, na so she performs a VE. Juu nikamwambia already nishafanyiwa scanning na nimefanyiwa ultrasounds mingi hata siwezi zihesabu.
And also another thing that I might fail to mention ni kila time nilikuwa nafanyiwa ultrasound, my id ilikuwa inaendelea kusonga mbele. Like sasa tulikuwa tushafika March, 2 weeks into March. Alafu fetus weight ya fetus ilikuwa inateremka. Kila time nikienda ultrasound, weight ya fetus inateremka, id inasonga mbele. Me, I don't know why. Maybe nurses, doctors, gynecologists, comment section ni yenu, mnaweza tuambia mbona. So akaniperformia na vidole inaitwa VE, vaginal examination village elder, I don't know what it means, but aliniambia inaitwa VE. So akona nimedilate na nje but cervix ya ndani haijafunguka. They were kind enough pia nao wakatuambia tu hiyo branch yao hawana hizo equipment za nursery, they would have to refer us to their main branch in Utawala. In Utawala at Utawala, I don't know. So they were kind enough, wakatupatia ambulance yao, wakaileta, wakatubeba, me, my person, some nurses, tukaenda hadi Utawala. Nilikuwa nimekaa hapo nyuma nikakataa kulala juu ukilala una feel more maututi than ukikaa. I had that feeling. So we get to Utawala, it's almost 2-3 a.m. Mungu. So we are received so well. Nimetritiwa poa mpaka napewa option ya unataka. Yani, let me just say, I was treated like a patient I was. Like the patient I was. So tunafika hapo, tunapata doc mwingine ako night shift. Anasema, ananiambia, what we will do, we will kick off the pain. Mimi mnyore, biology nilianguka, sijui mambo ya medicine, kizungu pia saa zingine ikiamua inapita kando. Mimi nadhani kukick off the pain ni kuni-induce. Wacha niruke. Nikamwambia, why do you want to kick off the pain? And I'm already in pain. Why do you want to add me more pain? Huyo doc alikuwa na accent ya Kinigeria. Akasema, no. Can someone come and explain to her? Ndo nurse mwingine akaja akaniambia, yani wanataka kudunge sindani ya kumaliza ugonjwa. Nikamwambia, hey, what are you waiting for? So they kicked off the pain. I've already mentioned my Eid was on 22nd of February. So wakasema wa kick off the pain at least ndo. I don't know the reason what the reason was, but ilinisaidia at least nikapumzika. Jio wiki yote nilikuwa nalala 15 minutes kauchungu kanakaa. 10 minutes, sasa tulikuwa tumerudi 5-8 kauchungu kanakuja. So in the morning, ikafika around 4, my other person akaji-excuse akasema, we wacha mimi nirudi kwa nyumba ni prepare niende kazini. Nilielewa juu so much had happened previously, alikuwa amechukua ma off days and all that. So zingine pia nyi wasichana ama ladies ni poa ku understand. Sawa. Si eti mtu akikwambia narudi kazini anaanza, hey, lazima njifungie ukiwa. Nyenyekea Mungu akutumikie. Sasa I call my mom. I tell my mom about mambo ya kukick off the pain. Madhe anaanza kuzusha. Hapana, that is very dangerous. Why did they kick off the pain? My mom hana hata knowledge yoyote ya OC. Akasema, mimi nimewaza nyinyi wote. They were not supposed to kick off the pain. Now I get confused. So she calls this her friend. Akamwambia animonitor. Thank you so much, Suzy. You were there for me, yani sijui nitakuriwada aje. And also so my person Amanda nishabaki peke yangu, but I didn't feel alone juu nimewambia at Komarok Modern, like the nurses are there with you, the doctors are there, the gynecologists are there, yani kila mtu wako, and they are behaving like the whole world of that hospital depends on you. So nilifeel too comfortable hata kama sikukuwa na mtu at that time. So I wake up in the morning, wananiuliza na feel aje, huyu ndo kwa usiku anaenda, wa mchana anakuja gynecologist akakuja. I hope I'm spelling it right. So venye alikuja nikamexplainia situation yangu, akasema because sasa hawajui mtu yeye anaweza kama saa ngapi ama lini wanidunge sindani ya ninio ya kumachua lungs. I'm not sure kama hii sindani nilidungwa jana
ama hiyo asubuhi, I'm really not sure about it. So wakanidunga hiyo sindani ya kumachua lungs. Nilikuwa nafaa nidungu ingine after 8 hours. I'm not so sure about it, I have to confirm. So ikafika hii time pia tunaenda scan, tuna check, wanajaribu kuniangalia kama nimedilate. So walikuwa nasema nimedilate na nje but na ndani bado. Watu wenye mmefanya medicine, watu wenye mko na experience na mambo ya maternity, mnaweza mkatuelezea vizuri. So nje nilikuwa nimedilate kabisa but ndani cervix haikuwa imeopen. I hope that's it. Then I had them mention membranes were flat, so they couldn't even rupture them. Alafu pia mimi nilikuwa nasikia uchungu kabisa hapana. So nilikuwa nawakataza pia. Na huko tena another good thing that maybe pia inaweza kuwa disadvantages, they like wanakuexplainia kila kitu yenye wanataka kufanya na mwili yako. They don't just wake up and inject you something that even you as a patient haujui, hapana. So at around saa 8 hivi wakakuja nilikuwa nishatoka kwa ultrasound, wakakuja wakanipima heartbeat ya mtoi. So huko ultrasound results zikakuja, wakasema code imeenda kwa shingo ya mtoto, like sijui imefunga shingo ama imefanya nini, imejifunga kwa shingo but loosely anyway. Kupima heartbeat ya mtoi imeshuka. So I really don't know what caused that. Sasa gynecologist akasema this now is an emergency. So walikuwa wametaka kuniinduce like niende tu into labor. Juu sikuwa nasikia uchungu. Walikuwa wameniambia nikisikia uchungu yoyote niwaambie. So hawangeweza kuniinduce. Sasa gynecologist akasuggest this just calls for an emergency CS. Juu kama already heartbeat ya mtoi imeshuka kabisa, mtoto amechoka, ile time na push maybe inaweza muaffect, ama nikikuwa kwa labor for a long time inaweza muaffect. Na pia based on the fact that cord imeshaenda kwa shingo. I hope you with me. Now I call my other person, I tell him about that. So him, in our previous discussions, I had ever mentioned CS, but sikukuwa serious. Then unajua kuna watu wako na stereotypes, wanaonanga CS sijui ni mbaya kushinda vaginal, ama vaginal ni mbaya kushinda CS. Those are just stereotypes. Kila mtu wako na mwili yake, na mwili tofauti ina react differently. But I think what matters is the baby. So I tell him about the emergency CS, and he's like, hapana, let that be a last option. Sijui nini, so ni kama anapinga. I call huyu friend ya mom, namuexplainia mpaka nampea ongee na doc. Juu at least yeye ni nurse, unaget. So akamuexplainia, Suzy akaniambia haina shida, bora mtoi akuwe safe. Usijiforce kwenda vaginal na ilete shida. So people were asking, wondering mbona nilienda CS. That was the reason, it was an emergency CS. So my person tena ana insist, anasema tungoje akuje ndio niende nifanyiwe CS. Banangi, it is an emergency. It is an emergency CS. Like inafaa ikuwe imefanywa as early as yesterday, as soon as kitambo. So we couldn't wait for him. Mimi huyo wiliwa mpaka kwa CS room. At that time, I can't say I was excited, ama I was anxious, ama I was scared. So unajua tulikuwa tumetoka burial ya bro. So yeah, that was my feeling. Nilikuwa tu. So we get to the CS, to the theater room. Ilikuwa inaitwa aje, sijui kama ni theater room, I can't remember. We get to the theater room, and the only time I felt pain ni time nilikuwa nadungwa sindani ya mgongo. Okay, na mimi hata sindani ya malaria bado nitasikia tu uchungu. You get it? So the only time I felt pain ni time nilikuwa nadungwa sindani ya mgongo. Sijui nilidungwa 2, I can't remember. Hiyo ndio time tu nilisikia uchungu pekee. Then time wakawa wananioperate, nilikuwa tu na feel kitu inanigonga kwa tumbo, but
So they, kama hujanyoa wanakunyoa ka line kidogo, wanakata hapo chini, they do their stuff. In less than an hour, in less than 45 minutes, nikasikia like a baby was there. So I'm alone, and they tell me, si umeconfirm gender? Wakanionyesha hivi mtoi, nikamwambia no. Nataka nimuone uso. They started laughing at me. Wakaniuliza, uko sure tukikuletea hapa watoto 5 wenye wamezaliwa sahi, ushaona wako uso? Will you be able to identify your baby? Nikamwambia nishamuona, nitakuwa able kumidentify. So someone was asking me like, how was the feeling after I received my baby?